Так, проходим далее. Мы сейчас находимся на карте Священные Ступени. У нас тут сразу несколько квестов, как минимум фонарь Гахауна и пища для размышлений. Карта сразу открыта, поэтому давайте просто по зданиям сразу заходить в порядке, в котором они тут предлагаются. Ну, эту муть не будем читать. Ну, может не муть, но тут... Помнить бы все эти ихние дрязги, там, чё кто кому, тут столько всяких семей, столько всяких названий вообще. Беловолосая эльфийка. Что бормочет под нос. Прошу прощения. Она Гламфеленко. Я даже не знаю, что это. Привет, извиняюсь, не заметила тебя. Акцент не могу распознать. Что-то случилось? Со мной все хорошо, разве есть причины считать иначе? Спасибо, конечно, за интерес. Честное слово, спасибо. Направляет очки, вы замечаете, что руки у нее дрожат. Я, как и другие ученые, исследую душу. Тебе что-нибудь нужно, или я могу дальше работать? Когда она говорит, у нее из носа на губы стекает капли крови. Она достает платок, приводит себя в порядок. У тебя кровь идет. Верно, извини, если кровь тебя пугает. Хотя, судя по твоему внешнему виду, она должна быть тебе хорошо знакома. Так почему ты здесь? У тебя не валианский акцент, почему же так одета? Она хватало всякого пути. Нравятся и портяжные традиции. Кто для тебя шьет? Я сама, конечно. То есть ты одновременно анимант и швея. Где развитый ум, там и разные интересы. Кроме того, между этими занятиями больше общего, чем можно подумать. Метафизика. Надо полагать, тут важна точность движения, внимание к мелочам. Терпение и аккуратность, да, приятно, когда тебя понимают. Как ты оказалось? На корабле приплыла, оплатила. Несмотря на внешнее спокойствие, Идвин волнуется, она переносит вес с одной ноги на другую, избегает смотреть вам в лицо. Она ведет себя так, как испуганное животное, готовое броситься на утек. Я собираюсь провести серию экспериментов с душами, безопасные условия для которых имеются только в море. Впервые слышу о такой анимантии, которой нужно заниматься строго в море. Мы коллеги, тогда думаю, ты поймешь. Так, что поймем? Меня занимает природа энтропии, движение времени влияет на все, кроме душ, кажется. Возможно ли, что повторная реинкарнация повреждает душу? Может ли быть так, что сама реинкарнация виновата в тех болезнях? Да, поражает души. Что поражает, наверное, опечатка? Я пришла к выводу, что можно бежать из цикла, вырваться из схватки Бераса, забрать свою душу из колеса. Боюсь, мне многое непонятно. Поражало, иного ждать было нельзя. Не хочешь выбраться из башни, попрактиковаться на воздухе? Она задумывается. Буду рад такой возможности. Чем ты будешь полезен? Оружие у меня ведь не для красоты. Умеет управлять чужими мыслями. Почему ты хочешь справиться со мной? Я интересуюсь вся Адрин, достать ее здесь очень затратный процесс. У тебя есть собственный корабль, ты много путешествуешь. Я думаю, что с тобой я найду куда больше вещей Адры, чем на улицах Никитаки. Если ты дашь мне повод тебе сомневаться, я тебя убью сразу, предупреждаю. Нет, пожалуйста. Добро пожаловать на борт. Правда. И ты уверен? Я тебе очень благодарна. Все необходимое со мной. Авантюриста у меня еще нет, сайфера у меня есть один.
Ладно, пусть пока так все будет. ФЛАУНЕ Элит. Ты не будешь против, если я буду говорить, не отвлекаясь от работы. Ты работаешь здесь. Чистый воздух, хоть и не самое уютное место. Над чем вы здесь работаете? Но каким-то делом мы находимся в поиске добровольцев, а не постоянно. Свойства сияющей адры исследуют, что ли? Буду только рад помочь. Позволили висеть теорию, а потом перейдем к испытанию. Сияющая адра особым образом влияет на представителей разумных рас. В самом скромном случае она дарит такие мелочи, как омолаживание, телесное здоровье, годные товары. А как быть с теми, кто же владеет своей аурой? Представь себе талантливого карманника, способного пересечь комнату, незаметно шмыгнув в другое пространство, скрыться в подкладке мира. Сияющая адра содержит невероятное количество ауры. Связано все это друг с другом посредством границы. Надеюсь, что мы можем это обуздать и перенаправлять потом телепортами. Можете переправить меня в любую точку города. We've only managed short jumps thus far. I'm hoping that your own gifts will make. We've collected a number of illuminating readings, and our machines are ready to harness. Кому совершенно слепы, когда речь заходит о наведении и ночной истории. If someone were capable of blind when it comes to targeting the next pillar. Кто-то вроде хранителей, к примеру. Хотите использовать мою связь с адрой, ведь я смогу выбрать цели и нужный столб. Совершенно верно. Мои спутники смогут за мной прыгать. Почему бы просто не прогуляться? И не беспокойся, фермерами мы договорились. А вдруг что-то пойдет не так? Был один малый, попытавшийся прыгнуть выше своей головы. Перестань пугать ассистента. Кое-что уладить надо. Давайте сохранимся, то хрен знает, что они там с нами сделают. Насчет того эксперимента... А, можно кое-что просить. По твоей речи не скажешь, что... Если вдруг не успеваете читать, ставьте на паузу. Я читаю просто довольно быстро. Сделаем это. Сосредоточься на луче света. Помни, не... Уже хрен знает, что нет. Надо было раньше говорить. This look right to you? This is why I safeguard the souls in my lantern. Traversing hell ain't always as easy as it ought to be. Карающий Эйдос. Вроде он слабенький пока. Ты наверху беги. Нужно идти, не могу, не могу. Нет, нет, пожалуйста. Что тут с ними происходит?
Его нельзя спасти, что ли? I cannot die here. I have the strength. Have yourself at once. I conquered every city of the Greylands. God, They will remember. and at last, I beg you. Somehow it always. Хорошо, хоть они слабенькие. Хорошо, я в начале не включил настройку типа адаптация под уровень, а то у меня была бы не игра, а сплошной ПВП. Но они именно ее атакуют постоянно. Это чё за... Собиратель душ. То он слишком здоровый. Что, он нокаутирует немного? Вроде справляюсь с ним. Ну да, если не справлюсь, у него только один черепок, он надо собирать душ. Все. The beast. Read my mind. Agreed. Это все добровольцы, что ли, которых они сюда отправляли, или что? Перед вами поднимается стена из шевелящихся кубиков висмут. Что такое висмут? А сквозь нее поступает лицо высотой с 3 аумо. Рот открыт в беззвучном крике. А ну вот это что ли? Глаза широко распахнуты. Между камнями свистит холодный сырой ветер, пронизывающий вас до костей, приносящий с собой шепот. Кто это здесь у нас? Город Рим. Голос Рим Гранда исходит прямо из камня. Мое владение забрал хранитель. Как же мне поступить с тобой? Бог посмеивается, звук при этом такой, словно волны катятся вниз по склону горы. Тебя ведь не звали в мое владение, вестник Бераса. Скажи, почему я не должен старить твою душу в пыли? Я могу тебе пригодиться. Мне не нужны слуги, я сам достигаю всего, чего хочу. Прими забвение с распростертыми руками, хранитель. Холодный ветер, который вы почувствовали в первое же мгновение, здесь усиливается, его шум становится глушительным, едва не срывает кожу с тела, едва не рвет душу на части. Ну давай помолчим. Как бы мне не хотелось уничтожить твою душу, ты принадлежишь Берасу. Я пощажу тебя пока. Я знал, что ты ничего не сделаешь. Я закончу с Эотосом, вернусь за тобой. Замечательно. Тебе стоит лишь прошептать мое имя и открою портал сюда. Скорее бы посмотреть на твои попытки. Сарафен прикрывает глаза и кивает. Зоти задумчиво проводит костяшкой пальцев по подбородку.
Так, теперь в твоем деле. Аниманты вечно лезут в вопросы, которых не касаются. Не будь я стол милосердным, тебя бы уже не было среди живых. Скажи анимантам, что ничего не получилось, что я вижу их. Я не стану сдерживаться, если они еще раз меня разозлят. Тебе стоит приготовиться, хранитель плана Иотаса очень смелый, блистательный своей простотой, и у него есть воля необходима для того, чтобы этот план реализовать. Что же с нами будет? Ты знаешь, что мне нужно. Передавай привет своим друзьям-анимантам. Остается только ведь. I'm not especially keen on taking orders from a clever gal. At once. You read my mind. A clever gal? Земли зверя зимы. Watcher, can you hear me? Хранитель, слышишь меня? Oh, thank the gods. Thank Helia. Как же I don't сделалось. have to tell you it didn't work. The Думаю, crown ты без меня spiked, понимаешь, что and ничего you не went получилось. completely Потоки still. зашкалили, тебя просто Breathing, вырубило. but Дыхание nothing сохранялось, else. но не более того. Пришлось We залить sent крем for the послать. physician. Я уже подумала, Myself, I was прискотела about to водой в try лицо и throwing все some такое. water. What happened? Что случилось? Did Я you боль feel any помнишь? pain? Полагаю, мой путь Do you завершился remember уже там. anything? Гранд. Даже благо... What was it like? На что это было похоже? Холодно, жутко, это было пугающе. Холодно, жутко. Что дальше? Sincere, Watcher, truly. It seems we sent your mind further afield than intended. We have stipend for volunteers. Браво, этим You're положена welcome to the степень, ты sum можешь of it. все ее забрать. Надеюсь, I это hope it поможет goes купить some твое way toward прощение. earning your forgiveness, 400 just as I миль. hope this Как hasn't я put надеюсь, you ты off лишил тебя helping желания us. помогать нам. We just have to adjust the Нам нужно current. лишь настроить силу Give только, your чтобы chance возможно to точнее control контролировать your твой полет. Прости, flight. лучше слова For подобрать one, не we're могу. all very glad По you're in крайней one рада, что ты в piece. порядке. Придется We'll направить have a машины и look at the выяснить, что machines. пошло не так. Until then, I'm Полагаю, sure наши our друзья из friends at штаба захотят headquarters услышать will новости, want узнать, an что не update. причинило тебе непоправимого And to see вреда. I Мы haven't пошлем done вам you any весточку, как permanent только harm. совсем закончим. Hope you're keeping busy, Watcher. What can I do for you? Not the good test А of что, the ей нельзя shorting, передать amigo. про этого Минотавра? Почему тут не было возможности предупредить, что он их разнесет? Если они будут еще там докапываться. Ну-ка, еще можешь автосохранение. Может, я привет от этого бога, если передам, типа, что-то по-другому пойдет. Watcher. Oh, I don't have. What happened? Рим Did you feel any Грант pain? передает Do you привет. remember anything? You had some У тебя kind было of видение, vision? опыт A путешествия на границе near-death смерти? experience? Так. Нет, я в прямом смысле побывал там, поговорил с этим What Грандом. was it like? Что на что это было холодно, жутко, это было пугающе. Холодно, жутко. Что дальше? We have just as we're all until then. Короче, напрямую им нельзя передать это. Ну ладно. Not exactly. Area of expert. Экспу получил. И на том хорошо. Что за тема? Fancy a look at... Have a look.
your supplies here. Consider a friend, certainly. Payment for heads. It could be no simpler, I say. I have this feeling I've done this. Tell me, are you someone who walks the path that coin lays out before you? Transmuting actions into payment is the alchemy that orders our world. All things turn on the axis of a coin bond. Она говорит, что все вертится вокруг почтения к деньгам, это нашим миром правит. I pay bounties so that death can bring order to life. If you would forge a coin bond, I know of people on these islands who must die. Their Dugra the Ascetic is wanted for crimes against his monastic order. His people have made a coin. The Orlan wanders the wilderness on the island of Crookspur, northwest of Nekataka. Speak freely, I say. The coin bond is patient. I will be here when you are. I am a paladin of the gold pact. Паладин, короче, охотница за головами. Выдала мне задание там какого-то аскета найти, ему голову отрубить. Candles and bombs. Shining God, light your thank. Риск, кстати, классная штука. Ой, на 528 аж закупился, охренеть. Ну-ка, здесь что у нас? A clever gambit. Короче, на паузу ставьте, если не успеваете прочесть. Good day, traveler. I see you've taken an eye to my... Well then, I'm a researcher in the medical sciences. And before you ask, no, I don't mean animant. I've misgivings about magic use. It's useful, I'll grant you that. But it's a crutch. Stunts our scientific development. A patient of mine died under questionable circumstances. One morning they were fine, and the next I came here to the archipelago to evade my rival's attempts at sabotage. I've told you of my troubles. I suppose it's the least I can do. Settle in now. I've got a lecture prepared for just this occasion. За 3000 я могу повысить показатели алхимии и религии. Блин, ни хрена себе, что так дорого. Хотя такое редко бывает. Ну, блин. Ну, давай повыше. Изучена учебу Марка Вандербижа. How'd all this blood get on? Well then, I'm a researcher in the medical sciences. And before you ask, Он там рассказывает, чем он занимался. You would have one too if you'd a patient of mine died under. I came here to watch your step. Hello. Well, I came. Watch your step. Welcome. We gather to honor the goddess, for we must earn the strength. Follow the path as it climbs the mountain. It is an opportunity to learn. What good is each obstacle is a challenge for Kira, rain and wind. So you defeated this ship-devouring beast all by yourself? I'm telling you, you just have to aim for the eyes. You look like you could tie an Almawa into knots.
Какой-то диск к двери прикладывает. У меня нет веревки с крюком. Потратился. Надо закупить. Used to work a farm. Thank. Нету. Outdoor watcher, certainly. All my profits go. Have a look. Тоже нету. Посмотрим, что там в храме Бераса этого. Dim in the lantern. One of my eyes being. Они с трупами что-то делают или они убивают? Come closer to the altar. Come inside. I ask only for no talking. Not until we pay our respects to Berasa, to Rikuhu. Let us pray. Deity of life and death, the endless devourer who encompasses all existence, here I beseech you, Kohopa and Tangaloa, to ready this digest all of my devotion. Молится о перерождении новой оболочки. Rikuhu, Berasa, my god and goddess both, the eels that... All right. I will address your inquiry. End of the turn. I'm nearing it. But first, I've got to leave guidance for my apprentice. Been wasting away for months. Can't say it's been easy. Dying so maybe you can see. I'm no death godlike. Berasa bestowed not one. A flawed messenger like me can't open the crypts. So liturgies, instructions, all of this, it's our knowledge under the temple. There the hangings, the bodies are protected by better. The timing's getting tighter. And there is one thing before that's right. I've got my eels, my infinite... Может, он мне как раз диск этот даст. But it's weak. Not just anyone can escape the hanging sepulchres. Alive. My time's waning. I'd best not... There's a sacred text. I need it. Of course, the tombs. They only open to the dead. It never was added to the tomes. But it holds... I prayed for decades, night to day, and night again. Now, here... I'll tell you what I can... He's no Juana. Read somewhere... Поставьте на паузу, если вы хотите подробно это читать. Isair fought. Berasa kept him alive. You've got to go outside. Priests before me
All death godlikes could open it. Door requires a coil. They're from the long. They got carved. They're well guarded. All right. You're my best chance. Да, он мне спираль дал, этот диск. Take the coil. It'll open the dead with their soul. Not everyone's born so blessed. The same. Your word, Bereth. Our word, life, is caught when they'd swallowed. Now all. I won't be gone long. At once. Если проверю, он откроется. Ну или давайте сразу туда пойдем. Have yourself a look at it. Ух ты. You read my mind. А, это баг был. Кухонная плита. Вот 1207 он стоит. Для кого могу использовать боец?
at your... You ask so little. Keep your Экипировался. eye open. Be ready. Somehow it always... I never miss twice. That's not very helpful. Somehow it always... Ну, и можно было бы такие заклинания все не использовать, он просто одинокий Shall we begin? скелет, которого мы легко замочим. I don't be sposing. We could easy breathe. 10 sleep. Keep your weather eye open. If you insist. Ого, это что это такое? Там снесло плохо. И вырубило. Shall I have a word with this one? I'll light the darkness. Yeah. Let's reap this whirlwind. Somehow it always can't make a dent. Lost. Jammed it. If you insist, what's up? I need something Somehow stronger. it always ends. What can I do you for? Well, Что-то он... Как он регенится-то? the next shot won't miss. Hey. Could really use a hand. Shall we be? Say your prayers. I've got some bad news for you. Moly. Another withers on the vine. Something I can That dog won't hunt. Он регенерируется. Постоянно, это интересно. Leave it to me. Может, вот это вот домочить просто. I'll light the darkness. Moly. Exceed on us. Восприимчивость. Пусть серпом своим режет. That dog won't hunt. Yeah. Moly. Exceed on us. Да, что-то жестко, короче, они меня нахлобучили. Ладно, погнали еще попутчику. Yeah, I got it.
Его забайтить вот сюда вот. Да чё она, чё она? Something I can do? Well, don't see why not. What do you need? Hey, shall we begin? What's our plan? Well, try not to bleed on my clothes. The next shot's not very helpful. Need something stronger. The spirits is winning. Time to separate the chaff. Успел. That looks like something. Happy to oblige. Time to separate the chaff. What can I do? I'm having some trouble moving through this. Ну и чем мне, блин, их мочить? Двуручным каким-нибудь хренью каким-нибудь двуручным. А, нельзя меня. Он каким-то образом исцеляется. Этот, что ли, его исцеляет? Мудак. Here. Не. Я своему сайферу оружие другое дал. И надо, я так полагаю, сначала, короче. Волшебник.
yourself a look at mate. Yes. Ну охрененно, в самом начале замочили. Вроде я его должен, у него черепки-то не такие страшные убить. Убил. Shall we begin? Where you're aiming. Ну все. Надо было просто волшебника первого фокусить. Somehow it always ends in. Really use it. Mind where you're aiming. Yes. Hmm? Sure. A clever gadget. Что я там подобрал? Жезл. Надо бы отдохнуть. Так, отрегенился. Strangest feeling. Keep your weather on. Shall we begin? Yes. Hit me again and I'll hit you back. Mess. Брони, конечно, моему этому не хватает. Поэтому все иначе. Well, if you insist. Running won't save you. Jammed it. Didn't work. Somehow it always ends in bloodshed. Don't make me compensate. Well, if you insist, don't make me more than half handy, or That dog won't hunt. shall we begin? That was about as useful as a bump on a pickle. Mad? Didn't work. If you insist, where you're That dog won't hunt. Что он регенится, его там не какой-то колдун регенится. shall we begin? Need something stronger. Me and you. Все. What's our plan? At one. Naturally.
Вот похвала. Вроде бы. Shall we begin? Need something stronger. Somehow it's always Он меня задолбал, он паляет просто по всем, мне просто влом. Микроконтроль там перенастраивать, весь запрещать. Потому что когда такие заклинания действительно нужны. И так попроще. feeling I've done this. Как тут у Бераса в святилище не очень уютно. Ой. Quick rest would help if you don't mind. Out my way. Скелет вечный страж, скрепа, неподвижный как камень, почти так же прочен. Смотри, скелет. Смотри, скелет. Позвать госпожу Бдени по имени. Смотреть скелет. Мне что-то еще нужно. Типа один я активировал скелет, но этого недостаточно. Нужно что-то еще. Может быть, это что-то еще будет внизу как раз. Что их многовато. Их тут дохренище, честно говоря. А, вон волшебник. Не, я сейчас опять проиграю. Надо волшебника фокусить. Да. За волшебником, за волшебником. Где он, где он? Вот волшебник. Ладно, придется всех призвать.
biases. So much force. Mind your words. It somehow always ends in bloodshed. А, вон волшебник-то ушел куда. Все, хотя бы так. С этим надо справиться. Of course. I have the strongest feeling I've done this. Keep your weather eyes open. I should rest and tend to my wounds. Somehow it Out my all wheelhouse, friend. Ой, волшебника фокусите. Aye. I'm afraid. Can't take much more. That order's too tall. Shall we begin? Жреца. Somehow it always ends in bloodshed. Shall I have a word with this? Hey, watch it with that. Well, if you insist. Flickers. At your service. Naturally. You read my mind. О, похвала езера, брата. You must gather your party before venturing forth. Это тут еще что-то непонятное, туда можно пролезть. Пойти в проход, углубиться. Пересечь коридор. Смотрите, коридор продолжим. А, это проход в гробницу, короче. Блин, отсюда хрен выйдешь уже. Интересно, там опять какой-нибудь сейчас будет босс?
Да, блин, я так и думал. Может, он мирный? Вряд ли. Watcher. Хотя, может, и мирный. Been more than a middling life worth since my flails got bathed in bloody gore. Long and last is a right fine pleasure jawing with someone who cons proper prose. Same to you, my noble sir. 'Tis rare and seendal for a kinsman to cross my brood these undead days. What's a bra happening? Hey, that's great. Somebody else does Isselmir's funny country talk. Speak, then perish. Listen, you've a cause from Berith to fare here. Then speak clear and true to whit your aunt, abutting your next and last breath. Aye, be it 2 life worths, no Berethian priest have come to the sepulchres. Aye, stay your death then I will. Aye then, I'll allow it. They priests need to be keeping the sacred rites of Bereth alive. There it lies in my burial grave. I'm just feeling I've done this. Хранить, то есть без боя можно? How fares, brother? Right fine, you joke. Use. Лол. Что-то мне жалко даже его убивать. How fares, brother? Well, hard to complain. All that beauty and fresh air out there. You should come outside with us sometime. It'd do you some good. Oh, right. Again now. Не знаю, пишите в комментах, короче. Стоит его мочить, не стоит? У меня там сохранение есть. Ahoy, Cap. Benjari, Shody seems a right fine lass and all, but, well, she asked me to pick around in the forts. Darkness, Cap, and little but. Then fires. Короче, он в нее когда заглянул, он не рассказал правду, он видел тьму. Все эти, значит, умерли. Afraid you might say something Я сказал ему, что он должен правду рассказать. Touched her mind for a second, but felt I ain't seen its like before. Sometimes old sorts get nightmares so that I can't bunk around them, but they usually ain't this flavor of apocalyptic. Right, fair point, Cap. We all deserve. It's so scary. Coming along well, is it? I never went yet, but I will have had heard, but knew no. So, under the right duress, it can be done. Yes, the fate that awaits. Finally, I'll be one of Bereth's chosen, blessed. For all value and worth are not the same. We will speak again. After my acolyte, you'll see. All right. I will had her. So,
Yeah, finally. It's too late to... We will speak it. You'll see. Give them here. Truly, you are Bereth's champion. Bereth holds you close. Bereth holds. All right. Хрен его знает, вот говорить-то никак нельзя. Может, я там не все варианты испробовал. Coming along, I never had her. So, yeah, finally, it's... We will... You'll... All right, had... So, yeah, finally. That... We will... You'll see... Had... So, yeah, finally. We will... You'll see... Had... So... Under the right... Yeah, finally. I'll be... What for you? Had... So... How better to be... I think the... Yes... Finally, I'll be one for you. Give them true era. Так, ладно. Child's play. А теперь что, попробовать его замочить, что ли? Что с него выпадет еще? Ладно, но это будет уже другая история. Пока хватит.